Hello everybody, welcome to our Elevenses chat. Всем привет! Наше 11-часовое чаепитие сегодня действительно с чаем. Мы продолжаем разговор о наших домах, квартирах, переездах. So, last time we got up to the moment in January 2023 when we moved in to a flat in England very near my parents, actually just down the hill from my parents' home. And what was the best thing about this flat, Tanya? Ну, конечно же, вид из окна. Самая главная вещь для англичанина — это чтобы был красивый вид. И он у нас точно был. Yes, we had a very lovely view over the valley, which we enjoyed. I don't think that we would have moved into that flat if it wasn't for the view. I think the view was the real winner. And it was nice. It was a nice view. Да, правда, и мне очень нравится, когда из кухни, когда моешь посуду или готовишь, ты можешь смотреть в окно и видеть красоту. И это было и в доме в Петрозаводске, который был до переезда, и это было как раз в этой квартире. I'd never thought about that before. That's unusual in Russia, isn't it, to have the sink under a window? Да, обычно твоя раковина где-то в уголке, в темном, самом темном, как правило. И место, и пространство для приготовления пищи обычно нужно дополнительно освещать. У тебя нет окна перед глазами. Но когда такое есть, мне очень это нравится. Это прям моя любимая фишка. Если такое существует, то я прям всеми руками за. Yeah, so let us know if any of you have a sink or a kitchen surface right under the window. Let us know about it. So the flat was a two-bed or a two-bedroom flat, which in England means it has two bedrooms, a living room and a kitchen. So in Russia, of course, it would be a трёшка, трёхкомнатная. But in England, we only count the bedrooms. So it was a two-bedroom flat with a living room. Interestingly, однокомнатная квартира is often called a bedsit because the bedroom and the sitting room is combined. So однокомнатная is a bedsit, двушка is a one bed, трёшка is a two bed, etc. So we moved into this two-bedroom flat. We had one bedroom for us, one bedroom for the boys, a living room that we used as a dining room because we didn't have a sofa, so it didn't feel much like a living room or a lounge, and a kitchen with a lovely view. However, we quite quickly realised that it was not a family home. Нет, к сожалению или к счастью, в Англии семьи с детьми не живут в квартирах. Ну, наверное, только неблагополучные какие-то совсем. И то это редко. И то это скорее какое-то социальное жилье. No, at least if we're talking about the suburbs of English provincial towns, like if we're talking about London or city centres, this is something different. But in the suburbs, there are little apartment blocks in English suburbs, but families don't live there. Это, как правило, или для уже старичков, которым там трудно, например, самим одним жить в доме, или это должна быть какая-то пара или одинокий человек, но это крайне редко бывают дети, ну, то есть, и это стало легко понять буквально через пару дней, когда наша соседка снизу призналась, что она слышит каждое слово, которое мы произносим. She was very nice about it, but she said, do you think, you might be able to be a little bit quieter, especially on Saturday and Sunday mornings? Представляете, дети, да, просыпаются в 7 утра, они у нас всегда были ранние пташки, и сейчас, и просто грохочут над ней, и каждый звук, который они производят, она уже слышит и не может вообще отдыхать. Yes. Но она была хорошая. Она купила беруши. Another problem was, well, we were in England it's called the first floor. So it's второй этаж, but in England we have the ground floor, the first floor. So we were on the first floor. The staircase was very narrow, so that wasn't very convenient. And because the building was on a hill, you had to go down a set of steps to get to the front door and then go up a set of steps. And so, for example, if you want to use bicycles, if you need to use a pram, for example, it's very inconvenient. And after about a month or two there, we discovered that we were going to need a pram.
because we found out that Tanya was pregnant with Leo, and that was the thing which really made us consider whether we could stay in England or whether we should return to Russia. Да, в той квартирке, я думаю, что нам было бы весьма проблематично жить с 3 маленькими детьми, один из которых младенец с коляской. Там совершенно была не предназначена для этого территория от слова совсем. Вот. I think the trouble with the flat is it's okay if you go out to work every day and come home in the evening and you spend 2 or 3 hours a day there. Да, именно для этого квартира подходит больше всего. But if you know, for example, because you've got a baby, you're going to be spending most of your time at home, then you really need your home to be a cozy place that you feel comfortable. And that's not how that flat felt. So we realized it wasn't a suitable family home, and there were other reasons too why we decided to return to Russia in June. So at the beginning of June, we left England and came back to Petrozavodsk. And we had to find a new place to live. И снова было понимание, что в квартиру мы не вернемся, в двухкомнатную, в свою. Мы просто сняли дом. Мы снова нашли дом подходящий, достаточно хороший и близко к тем местам, где нам хотелось жить, да? С одной стороны у леса, с другой стороны прямо в городе. То есть мы заранее нашли этот дом еще онлайн, договорились, подписали договор, мы знали, что мы приедем, и мы въедем в этот дом. It's interesting, now we're getting closer to the present day, Tanya. Can you feel that the nostalgia is fading? I feel like when we talked about, you know, the places that we lived 4, 5, 6 years ago, memories change, and all that's left is like the nostalgia. Oh, it was so nice. Ой, да, такое Whereas the хорошее stuff that's more место. recent, I feel like it's easier to remember, oh yeah, this wasn't very good, this wasn't very good. Actually, this house was a good place for us to live. In the summer, Philip and I built a tree house. If you've been following me for a while, perhaps you've seen the tree house. That was a great project in the yard, to actually build a real tree house 5 meters off the ground. That was fun. We had a trampoline. The boys absolutely loved the trampoline. They did a lot of bouncing, and I did a lot of bouncing with them. So the yard or the garden, I think we can call it a garden. There was grass. That was really nice, and the house was fine. Да. У него, конечно, были минусы, о которых сейчас даже не особо хочется говорить. Просто дело в том, что у нас родился малыш, и наступила безумно холодная зима. Минус 35, минус 38, огромные горы снега, которые нужно убирать, разгребать. Дом плохо прогревался, мы очень старались, Бен топил камин, но там было реально холодно. И, в общем, были всякие вот такие нюансы. Yeah, it was ice on the inside of the windows. You know that your house has bad Лед на окнах, да, лед на окнах, то есть ты понимаешь, что тепло не сохраняется в доме, что-то не так, когда у вас корка льда на окне, либо со строительством, либо, да, в общем, либо с окнами, в общем, не лучший вариант, когда сифонит. But I think the main thing that we realized was living in the suburbs actually isn't for us, at least with kids. Because we found ourselves driving backwards and forwards to the city centre 2, 3, sometimes even 4 times a day. Because Robert had his kindergarten in the city centre, Philip's school was in the city centre, a lot of activities that we wanted the kids to do were in the city centre, and we realised that we were living like taxi drivers, just driving backwards and forwards to the city centre. And some people love their cars. They just love sitting in their cars. They don't mind sitting in traffic jams, but I'm not like that. I really, really hate it. I hate it so much. I much prefer living in a way that allows you to go everywhere on foot, and that's why when we started looking for a place, another place to live, we started looking in the city centre.
Да, просто получилось, что наши дети подросли, и мы, наверное, оказались в той ситуации, в которой оказываются очень многие люди, которые изначально выбрали для себя жить в доме, построили дом, их детки были маленькие, 2 годика, 3 годика, 4 годика, и потом они все просто повально продают свои дома, чтобы переехать в город, потому что их задолбало. Это перевозка детей в школы, кружки и прочие активности. И мы чуть-чуть испытали это, 1 учебный год, и мы для себя приняли решение, что мы не будем таксистами для своих детей, мы должны выбрать для себя тот район, где нам комфортно, где дети будут пешком ходить на все то, что мы хотим для них или они для себя хотят. И вот как бы начался поиск уже той самой квартиры. So finally we've reached 2024. This is spring 2024. We sold our 2-room flat, which had been sitting empty for a couple of years. Да, кстати, мы ее даже не сдавали никому, то есть она совершенно спокойно стояла и ждала своего часа. Yes. I used it as an office for a while. Да, был такой момент. Yeah. So we sold our flat and we started looking for a big family apartment in the city centre. It turned out to be more difficult than we expected to find something. Да. Оказалось, во-первых, мы, как люди, любящие большие пространства, это, вообще просто было нереально. И нас, на самом деле, смутил этот момент немножко, что кажется, столько многодетных семей, и вот, давайте, там, рожайте детей. Но квартир, в которых комфортно жить многодетной семье, примерно 4 штуки на все Петрозаводское Авито. То есть мы такие, от 100 метров просто 3 квартиры. И старый фонд, либо 5-й этаж, и все это нужно было понять, это все нужно было осознать, что мы будем точно ходить куда-то по лестнице, у нас не будет лифта, да, что у нас не будет какого-то базового комфорта, который есть у людей, которые живут в однушках в новостройках. Yeah, I actually think it's something that the government needs to think about. If they really want to promote bigger families, increasing the birth rate, then property developers should be required to build more apartments, flats for large families. I think perhaps the second and third floors should be reserved for 3- and 4-room flats for big families in new apartment blocks or something, because it turns out that it's very difficult to find something. But anyway, we managed to find something quite unusual. The flat we live in now is in it's a Stalinka, isn't it? Yes, it's an old house. So the building has 4 floors. So we're on the 4th floor, or in English, the 3rd floor. And then we also have an attic. So the attic has been converted. It was a loft. At least for me, a loft is like a storage space, and an attic is like a living space. That's a personal preference thing. Different English speakers use those words differently. But for me, an attic is for living, a loft is for storage. And so the roof space has been converted into living space. That's where we're sitting now. And that means that we've got, how many? 110, 120 square meters? Do you know? 117. 117. See, this is another thing. English people never know the area of their home. Nobody knows how many square feet or square meters their home is. And I can never remember. Точно. И да, действительно, у нас есть этаж, который был квартирой, и чердак, который превратили в пространство для жизни. И поэтому за счет необычности этого расположения мы получаем все то пространство, которое у нас есть. Иначе бы, здесь была такая же точно маленькая квартирка со сжатыми пространствами, как и все остальные. One thing that's really good about this place is the yard. It turns out that we've got a boys' yard. There are loads of boys. Yeah, we've got football goals in the yard, and in the summer, in the autumn, before the snow came, the boys played football every evening. Well,
of our boys, Robert played football. Philip doesn't really like football. Но Филипп строил базы, лазил там в деревьях, в кустах. Right. У нас очень красивый старый двор, достаточно просторный, с красивыми деревьями, кленами, но при этом есть футбольное поле посреди двора и куча парней, мальчишек, которые играют вместе. И это очень сильно греет душу, что наши парни могут просто выйти на улицу и просто дружить, гулять с другими детьми. Потому что, несмотря на то, что есть такой стереотип, что ты живешь в доме, твои дети много гуляют, но там, где мы жили в доме, вообще не было рядом детей. То есть наши дети были одиноки сами по себе. And the culture's changed because perhaps you remember that we lived in a different house a couple of years ago, and it wasn't really acceptable just to let your kids go and play in other people's yards. Да. Люди как-то вот это соседство, оно как будто бы, люди как-то со страхом к этому подходят, как будто нет желания, чтобы дети перемешивались, чтобы они вместе как-то играли. Yeah. По крайней мере, на нашем опыте получилось так, что у людей занимает долгое время, чтобы подойти и как-то вместе даже детям позволить играть. И я даже помню такой момент в предыдущем доме, когда наши мальчики пришли к кому-то во двор, потому что дети их позвали, но на них накричал отец этих детей и выгнал их. Yeah. Хотя это двор, это лето, и все играют. Это было очень удивительно и, вообще непонятно совершенно для нас. Yeah. Да. But I like the idea of kids being able to play outside with their neighbors. Самостоятельно, с соседями, с друзьями. I think it's so important for learning life skills. And already the boys have to deal with little problems, for example. Дворовая жизнь. Are they allowed to play in the other boys' bases or not? Because all the boys build bases. Это наша база, нет, это их база. Exactly. И мы теперь должны как-то... Они там воюют базами, в общем, как в моем детстве, на самом деле. So we really like having this yard, and in general the location's great. We live near... Philip can walk to school, that's great. Robert has his football training nearby, he can walk there. Philip walks to the library to... Офис, мы ходим пешком, я хожу на йогу пешком. В общем, мы все продумываем так, чтобы ходить везде пешком. И машина чаще стоит все-таки во дворе. There are restaurants, there are cafes, there are grocery stores. Да. So все есть. Yeah, it's really convenient. And the apartment itself as well is good. We've kind of got used to climbing the stairs 5 times a day. Да. It's not too bad. It's good for our fitness. Как-то справляемся, да. Even with the baby. Mm-hmm. He's learning. So Leo is learning to go down the steps. Soon he'll learn to go up the steps, and he will probably want to climb all the steps himself. So that will take a long time. But it's a learning experience. Да. Позволить своему ребенку ходить по лестницам. Yeah. So far this has been really positive, I think. Да. The only weird thing is we have our bedroom in the roof, in the attic, and it's so loud when it's windy. Да, даже дождь так не ощущается, как ветер. Yeah. Ветер — это прям иногда даже страшно. Yeah, I think because it's a metal roof, and so, the metal shakes, and it's very, very loud. Да, есть такой момент. Громкие звуки. Yes, so that can keep us awake at night, but it's better than being kept awake by your neighbours, I would say. So that's it. That brings us to the present day. Вот, мы наконец-то дошли до этой квартиры. И вот такие были у нас места жительства, квартиры, дома в Англии, в России. Yeah, and I really hope that we'll manage to stay here for the foreseeable future. Because I've had enough of moving, as you can imagine. I mean, we've moved house so many times. But I think we found our place in the world, and we're going to stay. Да, мы решили, что здесь мы точно останемся надолго. That's the plan. All right, thanks for watching. Have a lovely day. Всем спасибо. Пишите в комментариях, были ли у вас переезды, было ли их столько много, сколько у нас, где вы жили, и можете задавать вопросы. All right, bye. Пока!